And we are back. Thank you so very much for making time thank you so much for staying with us. And in case you're just joining us, welcome to Kenya's Gold. And just in case umetembea hapo umekutana na dogi unashindwa hapa ni wapi, what is happening? Well, after several weeks of focusing on Sahiwal cattle, we decided today to bring you a nice and easy feature on dogs before we transition into our next agri sector right here on Kenya's Gold. And to shed more light about dog farming in Kenya, we do have the distinct honor of being joined by Mr. Dennis Maupe, who is a vet surgeon from Small 5 Vet Clinic. Thank you so much for making time to be with us today right here on the program as we focus on dogs. Karibu sana Kenya's Gold. Thank you. Great. And I just want to start by knowing, do you have dogs? I do have a dog. Oh, you have dogs? Yes, I have a dog, one dog. One dog. And why do we call dogs a man's best friend? Is it true they are a man's best friend? Ama hiyo ni kitu tulijekelea na ikakwama? Definitely 100%. You can imagine when going home after work, you are tired. And then your dog comes there, wagging tails, jumps on you, you touch your dog, you produce happy hormones, and you just feel nice. And dogs are there, be it during your low moment, during your high moment, they will always be happy. So definitely, they are man's best friend. All right, okay. Good. Karibu sana Dennis. Kuna masuala mengi ambayo yamejitokeza baada ya kutazama makala kule, lakini swali ambalo nilitaka sana, nilishika kichwa changu wakati ule, ni kutaka kujua anashika mimba yule mbwa, sio? Lakini je, kuna uwezekano wa kushika mimba kutoka ndume wawili? Kabisa. Inawezekana mbwa wa kike kuzaa na mbwa wa kiume tofauti. Kuna condition inaitwa superfecundation. Yani sperms za different males, they fertilize the eggs from a female. Dogs are superovulators, meaning they produce many eggs, the ova. So they can be fertilized by sperms from different males. So you can have 12 puppies with different fathers. Okay. So does it happen a lot? It happens. It depends. This dog is mating with how many males, so it's very possible. Right. Yes. Okay. Now let's take it back to the very top. We learn a lot about different breeds of dogs and also the roles of dogs nowadays in the society. Unakuta kitambo wale primitive dogs tulikuwa tunajua hapa kuna signage umbwa kali, ukiingia hapa kwa mwenyewe kuna umbwa kali hapo. But now we have, you know, dogs have evolved and they're playing absolutely different roles in people's lives. Please take us through those different roles that are played by dogs. It's true, we have different types of dog doing different roles. For example, we have commonly what we know the guard dogs, definitely producing guarding services. We have other dogs doing service dogs. You've seen clips of dogs leading impairedly, people with maybe problems with their eyes, dogs doing that. We have therapy dogs. You go to these home cares, and then you find they have these specific dogs giving therapy to these people in these facilities. So you have different dogs. For example, others are used for sporting activities, for hunting, and just other dogs making us happy. Common pets, right. the one most we have at home. Yes. So pale kwa security check, wale ambao dogi anakuja na nusia hapo your suitcases, trying to see if there's any illegal things, that's also another role. Yeah, that is detection. played. When you're going to maybe JKA, you see dogs there maybe doing a detection work, detecting explosives. Maybe you've been to SGR, you've seen dogs around. They're doing detective work. They can detect explosives and other things. Even in medicine world, nowadays dogs are being used. They can read your heart rate and such stuff. Already? Here in Kenya, we are doing that? We'll get there. Okay. Tuko safarini. Right. Kwa kawaida tunamjua mbwa. Lakini kuna mtu wakati tunaanza kipindi na Ngina akasema kuna ushago ambao tunawafukuza tu. Lakini kufikia kiwango cha kufanya commercialization wa mbwa, tujue kwamba tunaweza muuza baadaye kama biashara. Nitaanzia wapi, nahitaji nini na nini ndio ingia katika hiyo sekta? Kitu ambacho nitasema, kitu ambacho inafaa ni kuwe nacho akilini kwanza ni mahitaji ya hawa wanyama. Kwa mfano kuna ile ambayo tunaita animal welfare needs. Kuna zile freedom 5 ambazo lazima niweze kuzingatia. Freedom ya kwanza ni freedom from hunger and thirst.
Nitaweza kupatia huyu mbwa chakula cha kutosha, na si chakula tu, lishe ambayo ni ya kutosha na nzuri. Watapata maji safi. Ile freedom ya pili ni freedom from discomfort. Mahali ambapo ataishi, shelter yake ikoje, ni mahali pazuri, ni mahali ambapo nitamfinyia, hataweza kufurahia yale mazingira. So nikiweka mbwa lazima akae mahali ambapo atakuwa comfortable kuishi pale. Alafu kuna hii nyingine, freedom from pain, disease and injury. Kwa mfano, nitaweza kutimiza mahitaji yake ya matibabu akiwa mgonjwa. Nitaweza kulipa bili za hospitali. Nitaweza kushughulikia kuhakikisha kuwa hapati uchungu wa aina fulani. Kitu kingine ni ile freedom to express normal behavior. Yaani mbwa awe mbwa, si binadamu. Kwa mfano, utaona wakati mwingine anakuja anacheza cheza, anakuja anakojoa kwa taya ya gari, mambo kama yale. Anakuja pengine analala chini, anataka kushikwa. Kuna mambo fulani ambayo mbwa yanafanya, pengine kuwa na wengine, kushirikiana na wengine. Je, nitaweza kuandaa yale mazingira aweze kuonyesha tabia zake za kawaida, yani kuwa mbwa. Alafu la tatu ni freedom from fear, stress and anxiety. Hii inamaanisha umeona tabia watu kuchukua mawe na kumpiga. Ama wakati mwingine nyumbani una mbwa na kuna mfanyikazi anakuja na huyu mfanyikazi anapiga hawa mbwa. Nini kitafanyika? Atakuwa mwoga. Kwa hivyo mambo yale yote kuweza kuyazingatia. Nikiona kweli naweza kutimiza yale, naweza sasa kuanza kufikiria ni mbwa aina gani nataka. Right. So talk to us about the process of choosing the right dog that I want to introduce to my home. And we have very many different breeds. Kuna huyo Chihuahua, we have the German Shepherd, and I want to pick the one that I want to take home. What are those things first I need to make sure I consider? And also, even with the occupants of that house, wale ambao wanaishi hapo, when you're talking about animals like cats, you'll find there are people who are allergic to fur. So the moment you introduce a cat to them, they're sneezing or they're getting a lot of irritation. And there are also certain things within a dog that me as a human being, I need to make sure I am not allergic to before introducing it to the rest of the people in the family. Talk to us about that. Definitely, we have some people who are allergic to cats, some people are allergic to dogs. We need to consider that maybe there is a certain protein in their saliva, maybe in their hairs that people are allergic to. We need to consider that. If I know I'm allergic to maybe dog hairs, I can consider a dog who doesn't shed a lot. Like which one? We have like poodles, we have like Yorkshire Terriers. They have silky hairs that don't shed a lot. But we have other dogs, for example, German Shepherds. They do shed a lot. Right. So not consider such a dog in that case. Right. Or I can create also in my compound, I can have areas where dogs can't access. So I'll create those free zones where I can you can seclude dogs. Right. Yes. You said something about the protein in the dog saliva? Yes. How will I know I'm allergic to that as a human being before I introduce the dog at home? Or what will I see that will give me the heads up? I could be allergic to the saliva of a dog. You will see the common allergic signs. For example, sneezing. Some people will be scratching. Itchy. Okay. Some people will be coughing. So those signs when you're around dogs, it's alarming. They'll tell you I'm allergic to dogs. Okay. All right. Kuna mambo mawili ambayo wakati unataja haki za huyu mbwa zinajitokeza. Wakati nipo kule kufanya ile makala, unagundua kwamba wale makelbu ama wadogo wa mbwa wanakatwa mkia wakati fulani. Je, ni vizuri kufanya vile, na kama ni njia nzuri ya kufanya inafuatwa namna gani ndio tusimuumize tena kwa sababu kuna haki zake? Ndio, tumeona mambo kadhaa ambayo tunapaswa kuzingatia. Na tuliona one of the freedom is freedom from pain, freedom from discomfort. So ndio ilikuwa inafanywa wakati fulani, watu fulani pengine wa breed fulani wanaona kufanya hivyo ni njia sawa, lakini ukiangalia kwa zile haki za wanyama si sawa kufanya hivyo. Kwa sababu mkia una kazi muhimu ambao unafanya kwa mbwa. Kwa mfano ikifika kwa balance. Kwa hivyo tunapotoa ule mkia, kwa njia fulani tunaathiri jinsi ambavyo huyu mbwa yuko. Okay.
Sasa bila shaka ni maelezo mazuri kabisa kutoka kwake daktari wa mifugo na vile mbwa Dennis Maube ambaye anatudadavulia mengi kuhusiana na huyu mbwa, lakini ni kufahamisha kwamba kipindi hiki cha Kenya's Gold kinapewa udhamini mkubwa kabisa na benki ya Cooperative. Kama kawaida watu na kufahamisha kwamba kuna mikopo mbalimbali ambayo inapatikana katika benki hiyo, lakini kubwa zaidi ni la kufurahisha mno kwa wakulima ambao wapo katika sekta tunaita clean renewable energy. Basi itakuwa radhi kwako kabisa kama upo katika mashirika ya wakulima, itakuwa na nafasi bora sana kwako kwa sababu utapata kile tunaita tope chujio au biogas kutokana na hilo, au kile tunaita milk chillers. Kwako itakuwa ni rahisi kabisa kupata nafasi hiyo kama upo katika mashirika, na hii ni kutokana na ufadhili wa benki ya Cooperative. Bila shaka ni kutajia mikopo ambayo ipatikana katika benki hiyo. Basi ukikwenda kuchukua mkopo wako, kuna asset financing, ni mkopo ambao unapeanwa kwa mkulima ambaye yupo shughulini. Kazi kubwa ni kupata labda gari katika shamba lake au mashine ambaye yeye anaitumia kufanya kile tunaita value addition. Vile kuna kile tunaita working capital loan, ni mkopo ambao unapeanwa kwa mashirika ya wakulima. Ajili kubwa ni kufanikisha operesheni katika lile shirika au vile kuhakikisha kwamba wanafanya shughuli yake kama mkulima binafsi. Bila shaka ni mikopo ambayo unaipata kupitia benki ya Cooperative, na ni kufahamisha la kufurahisha kama upo katika sekta tunaita clean renewable energy, basi nafasi kwako kwa sababu kama upo katika mashirika itakuwa radhi utapata kile tunaita tope jujio au biogas au vile milk chillers. Bila shaka twende mapumzikoni sasa. Kenya's Gold. We're back. Thank you so much for staying with us. We do want to wind up our conversation with Mr. Dennis Maube, who is a vet surgeon from Small 5 Vet Clinic. And I want you to talk to us about so many dog parents out here are complaining of fake dog food that is being sold in the supermarkets. That has become a rising concern. Please talk to them about how they can address this, because nutrition is very important for the dogs and also for those with the netaje mushi hats. So unakutana na stray dog mahali, you want to adopt it immediately. What are we supposed to do? Is there any form of documentation that is required? Are you supposed to report anywhere when you find a dog by the road? How do you go about those two scenarios? Okay, the first scenario about dog food, I must say it is a problem in Kenya right now, and the major cause of death of many dogs because of aflatoxins. We've been having issues from the year 2019 up to latest. Many dogs are dying because of aflatoxins. And when you go to the genesis, you find it's the unga-related foods, that's flour-related foods. There could be two reasons for this. One, it could be poor storage of food. When you store this food in areas with moisture, they can get molds and end up with aflatoxins. Number two, it could be all the way from the mixes that have been used to prepare this food. Because most manufacturers, they will not go for the quality materials. They'll go for the rejects from the human side, maybe the spoiled cereals from the human side, and then they use it to make dog food. And then you end up with these aflatoxin cases. So we need to be careful, especially with the roadside food premixes which have been made, which is a major concern. Number two, I will say you can go for the commercially prepared food, but you also need to be careful when you're going for the commercially prepared food. Not all of them are good, the kibbles, the hydrolyzed foods. You need to be very selective when you're going for them. The sad thing is the expensive ones are the ones which are okay, but because of the economics, many people will tend to go for the flour and the unga-related foods, which is a major reason for death. So they should avoid any flour. Flour-related foods, it's a concern in dogs. Good. You can go for alternatives. For example, rice is okay. Sawa. Okay. And the adoption? For adoption, whenever you get a dog, there are procedures. Don't just go the dog, pick a dog and go with it to your home. Make it a habit, take it to a veterinary doctor, let the dog be properly
examined and get the care it needs. For example, vaccines. There are the vaccines which are needed. For instance, rabies is a public concern. And you don't want to expose yourself to the virus. So make sure the dog is properly examined before you take the dog to your place. Okay. Wakati tunazungumza tena, kuna mambo mengi yanajitokeza. Kwa mfano, nahitaji kuchukua yule mbwa, lakini je, kuna leseni nahitaji? Na vile vile wakati nakwenda kuwakuza wale mbwa, kuna wale tunaita pure breed, nitafuata utaratibu gani niwafikia wa mbwa ni wamiliki katika shamba langu? Ndio, kuna mambo kadhaa ambayo unahitaji kuwa nayo ukimiliki mbwa. Kwanza, lazima uhakikishe amepata chanjo zote ambazo kuna kitabu ama ile certificate ambayo utapata kuonyesha kuwa mbwa wako amechanjwa. Na katika hiki kitabu kuna mambo fulani ambayo lazima iweze kujitokeza. Si kitabu tu, si karatasi ama zile stickers tu zimehekwa. Mbali na sticker, lazima kukuwe na ile stamp ya ule daktari ambaye amefanya. Na huyu daktari lazima kuwe retained na license na Kenya Veterinary Board. Hivyo inamaanisha ile namba yake ya Kenya Veterinary Board lazima iwe hapo, na pia jina lake la utambulisho. So usikubali tu kitabu chochote kwa sababu itakuwa useless as the paper. So it needs to have the stamp with the Kenya Veterinary Board number with the name of the vet who did the vaccines. Right. Hiyo ni ya kwanza. Alafu alikuwa ameuliza pia leseni zingine ambazo tunahitaji. Kwa mfano, ukiwa na mmiliki wa mbwa Nairobi, unahitaji kuwa na ile county license ambayo inakuruhusu kuwa na mbwa. Right. Maybe in 20 seconds, just tell us where is the best place to buy dogs. Kwa sababu nowadays hata unatembeanga kwa barabara kwa traffic, mtu anakuja na puppy hapo anakuletea kwa dirisha. So where? No, it happens. Have you ever seen this? I used to think it's a toy, and then you see that dog is literally alive and like, business is businessing in town. So where is the best place to buy a dog? Can I trust these people by the roadside who have some dogs there ama kwa traffic wanakuletea? Is it safe for me to buy dogs from there? The best thing I'll say, if you want a dog, I'll say adopt. And you can go to these shelters, for example, KSPCA, you can adopt a dog from there, which is the best. Or if you're going to get a dog, don't get it from puppy millers. Puppy millers are people who are just breeding dogs for business. They don't care the state of the mother. They just want puppies from these dogs. Right. So make it also a habit of visiting the place you are getting this dog. Try to check the environment and see, is this a place I want to get a dog? Are they well taken care of? Right. Kwa hivyo tuseme tu kuna dogi kwa barabara anyhow. Sisa ujua maybe ameibiwa. Okay. All right. Thank you so very much, Mr. Dennis Maube, for being our guest, being very generous with your time and your knowledge when it comes to all matters dogs. Now, as we wind up our show today, of course, you have to give me the answer to our farm joke question of the day. Leo hata tulifanya ikakuwa about dogs. The question is, why did the dog stay out of the sun? Daktari? Hey, the sun was scorching. It was too hot. Hot. It was hot. Because it just didn't want to be a hot dog. Guys. It didn't want to be a hot dog, guys. Asante sana mtazamaji kwa kutufuatilia siku ya leo. Tumekuletea makala tofauti kabisa. Tunakuenzi wewe ni semeje sasa. Salia na Mwenyezi Mungu. Kumbuka tatimiza ndoto, tutafaulu sana. Jina langu ni Emmanuel Terer. Thank you for watching. See you tomorrow with a lot more when it comes to all matters clean, renewable energy. My name is Violetta Ngina. Goodbye.